Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. So I wanted to share this experience with all of you when I was in India. So it was this asthan that we were in, and I have this thing that Roj Guru Sahib Darshan Karne, Hukamnama Sahib Lana. So of course in Punjab, in India, it's difficult when you go to Itihasak Asthan. You have no access to Guru Sahib, bas duro hi mutha teko. So anyways, so in this Asthan, it was a Gurdwara in a Penda, and I was really happy. So for the first day when we went, we asked the Baba Ji who sits there, and he was like, Hanji Lelo. He was very nice. He said, Hanji Lelo, par keshi ishnan kita and all that. We say, Hanji. So appa fir Hukamnama Sahib liya, mare de darshan kite and so on. So it went on for 2-3 days. Everything was fine. And then on the 4th day, there was when I came in to Matha Tek and do darshan, there was another Buzurg sitting there. And they were talking and saying कि नहीं ग्रंथी सिंह ही ले सकते हैं. I kind of felt the vibe, but मैं कुछ किता नहीं. So I said, महाराष्ट्र लोग तुसी जानी जानो. So when I was doing my parikrama, and then the Baba Ji who sits there every day, he says, "Ah, Bibba vi Hukamnama Sahib lendi hai." And then the uncle, the Buzurg, he called me. He said, "Pote ithe aake baijo and appa vichar karni." And I was not interested, to be honest, because I know what they were going to say, and I just didn't want to get into that. I said, मैं कोई ना बाबा जी कोई गल नहीं, मैं ना जाना ही भी है, मैं हुक्मनामा साहब लेके जाना. कहते पुत्त भी हुक्मनामा साहब सिर्फ ग्रंथी सिंह ही ले सकते हैं. And I said, अच्छा. ते then I said, पर आपा तो रोज़ मारा दा हुक्मनामा लैने आ, दर्शन करके मारे दे दर्शन करते हुक्मनामा साहब लैने आ. ते फिर then he said that because ਇਹ तख्त अस्थान या गुरु साहब ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਸਥਾਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ. ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਓ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਲੈਣਗੇ ਮੇਰੇ ਲਈ. And he didn't understand. Then I told him, I got really sad. You know the feeling ਜਦੋਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਜੀਵਾਂ ਗੁਰ ਤੇਰਾ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ ਹੈ ਨਾ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ. How can you tell someone that they are not able to have darshan of their guru? So it really felt like someone just grabbed my heart and just squeezed it, and I got upset. So I got really sad and upset, and then I was tearing up, and I said कि ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ. ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਇਜ਼ ਅ ਧਰਤੀ ਆਫ ਦ ਗੁਰੂ. ਐਂਡ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਲਾਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਦੈਨ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਉਣ 'ਚ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਇਫ ਵੀ ਕੈਨ ਇਵਨ ਕਮ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ ਆਵਰ ਗੁਰੂ ਵੈਨ ਵੀ ਆਰ ਹੇਅਰ ਔਨ ਦ ਲੈਂਡ ਆਫ ਆਵਰ ਗੁਰੂ, we are told that we can't go near to our guru, we can't even touch our guru, we can't even take a hukamnama as well, then what's the point of coming here? Then I said ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਆਵਾਂ, ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. So I started tearing up, and then he realized that okay, she is speaking up, है ना. Then I said कि महाराज ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀ ਸਕਦੇ without having ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ, ਹੈ ਨਾ. ਤੇ then he felt it, and then he said ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, and so on. And I said ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, I just didn't want to hear. I was really sad. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, it's okay. So ਮੈਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਹਿ ਗਈ, and then I started crying. Then I guess something happened. The mood changed. He toned down, and he came to me. He came to me and he sat next to me, and then it was so beautiful because he said ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਆ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ. He said ਮੈਂ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਸਵੇਰੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕਿ ਸਾਰੇ like he understood that my intention was not like, you know, maybe someone who wants to do biyadbi or stuff like, or who doesn't know the mriyada. And he says it's prem ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਆ. Then I said ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ,
ਹਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਚੌਰਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ on top of that even as a bibi makes it even tough for me to even go near to Guru Sahib as well. I've seen some Gurdwara Sahib that there's a glass around Guru Granth Sahib Ji. I understand maybe because of they want to protect Guru Sahib from beadbi and so on है ना. So then I was talking to Baba Ji and he said कोई ना तुसी हुक्मनामा साहिब ले लो ते मैं भी सुनना आया. Then I said नहीं बाबा जी मैंने उन्हें थोड़ा टाइम दो ते मैं जाप करके फिर मैं करूँगी because I need to calm myself down and you know I was upset, I was crying, so I need to calm myself down. Then he said मैनू माफ़ कर दो. नहीं बाबा जी माफ़ी दी गल नहीं है ना तुसी भी गुरु साहब ने प्यार करदे आपां भी करते हैं ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੱਸਾ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ ਆ ਮੱਸਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਸਕਦੇ. ਦੈਨ ਹੀ ਸੈਡ ਕੋਈ ਨਾ ਪੁੱਤ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ I don't get angry and so then he left and then after that so I calmed down and then I went to take hukamnama. You won't believe it. So I went to take hukamnama. I didn't ask anything. I said Maharaj bas I just want to hear your उपदेश. ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ है ना की हो गया and so on. And Guru Sahib's hukamnama was हर जन राम नाम गुण गावे जे कोई निंद करे हर जन की अपना गुण ना गवावे. And I cried and I cried on ताबिया कि महाराज परतख महाराज बोलते आ. How can we say कि Guru Sahib doesn't even speak to us and doesn't answer us? On the spot, Maharaj says, Har jan Ram Naam Gun Gave. Je koi, even if someone does your ninda, talk bad about you, make you feel bad or make you feel wrong, apna gun na gawave. You do not lose your virtue. And I cried. And after that, if you read that Shabad, Maharaj at the end said, Ape hi mat deve Swami. Har ape bol bulave. He gives his mat, he makes us speak. Right? And at the end, ape chagada chukave, that at the end of the day Maharaj says he is the one who resolves all conflicts. So that Babaji coming and then me reacting and responding and crying and you know him toning down, then we started talking about prem diyan gallan, that this is a relationship between Guru and a Sikh. I guess in a way it was for Guru Sahib to also explain to that Babaji, but to also you know remind me as well. And at the end of the day, both of us came on a mutual agreement कि ये ना सिखां दा प्यारा गुरु प्रति, and Guru Sahib then gave that hukamnama and just sealed the whole thing. So what I want to tell you is that anything happens in your life, you can always, there's this guarantee that Guru Sahib will always guide you, and no matter what happens, try to always have darshan of Guru Granth Sahib Ji every day. Go in matha take, the least just go in matha take, talk to your Guru, darshan hazri paro, Maharaj de darshan karo, and there's so much of positive energy around Guru Granth Sahib Ji. So even if your day is rough, go and have darshan Guru Granth Sahib Ji and things will be fine. So I was aiming for this vlog to be about 3 to 4 minutes. It's 8 minutes ho gaya. If you're still watching this, then thank you very much, and I'll share more experiences with you soon. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh.